und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und What Remained of Edith Finch heißt es. Ein recht trauriges Spiel. Warum werdet ihr noch erfahren? Auf jeden Fall gucken wir erstmal. Wir sind hier auf dem Boot in der See und dann gucken wir mal, was schon ist. Edith Finch. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich diese Edith Finch. Gucken wir uns mal. Ich glaube, die sind schwanger. Okay. Mit einem Ehering. Also wir verheiratet sind wir auch. Okay. Laufen wir mal. Ja, meine Auflösung ist nicht gerade die beste, aber schon I so lived hoch. here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Okay. Das hier scheint das Haus zu sein, was wir auch in dem Buch gesehen haben. Ja, mal nicht. Oh, Briefkasten. Gehen wir mal gucken. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Schon lange keiner mehr da. 7 Jahre. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Achtung, Video überwacht. Okay. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Guck mal hier runter. Ja. Guck mal hier runter. Okay, hier geht's tiefer in den Wald. Okay. Gehen wir wieder hoch. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Hirsch. Ein hübscher Hirsch. Aber was hat das zu bedeuten? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Alter, was ist das denn für ein Haus? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Drache? I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Okay. Krass. Da wollte ich mir doch sowas wegräumen. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. So.
Gucken, ob der Schlüssel passt. Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst. Gucken wir mal. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Okay, gucken wir mal. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Wie es weitergeht. Und Schloss? Nee. Geht noch ein Weg lang. Gehen wir da mal weg. Schoppe. Okay. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ja klar, jetzt, du bist schwanger, okay, Wunder. Eine aufgeräumte Werkstatt. Von wem habt ihr gehört? The power had been turned off the night we left. Okay. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Okay. Da ist Louis, Eddie, Edith. Ach, die wurden nach ihrer Großmutter benannt. Und das ist Louis, den hast du ja beerdigt, haben wir ja vor. Von 1988 bis 2010. Okay. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Katze. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Okay. Vor allem, das ist alles nur nach solchen Jahren hier in diesem Zustand ist. Eigentlich müsste ja alles komplett verschimmelt sein und ja nass und so. Und eigentlich wilde Tiere, wenn da die Hundeklappe The ist. table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ja, dass ja alles so unversehrt ist. Oh, Edi hat wohl nur ein Stück gebraucht. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Okay, was haben wir hier? Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Ja. Vor allem, dass alle Bücher noch so unversehrt sind, ist Wahnsinn. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Was haben wir hier? A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Okay. Gruselig. Gucken wir mal hoch. Ja, okay. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Wen haben wir hier? Sven, Jost, dann Finch und Edie.
The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Okay, das ist das Haus der Großmutter und des Großvaters. Was hier? Calvin. Oh, der wurde dann 11 Jahre alt. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Oh, das ist hart. Wen haben wir hier? Gregory, nur 1 Jahr alt. Oh. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Das ist ein Badezimmer. Okay. Können wir ja mal gucken, Menü. Ah, hier ist der Stammbaum. Gregory. Ah. Das war der jüngere Bruder. Ah, die Arme. So viele Kinder, vor allem so jung gestorben. Okay, gucken wir mal weiter. Wenn ich sehe, hat man hier auch schön gemacht mit dem Haus drauf. Gucken wir mal, was ist. Ich weiß nicht, Zimmer ist hier. Molly, nur 10 Jahre alt. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Okay. Guck mal, hier ist ein Raum nicht verschlossen. Gehen wir mal rein. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Warum das hier so schön? Guckt euch mal die Malereien an. Schön alles unter Wasser. Ein Haus unter Wasser. Fische, Walhai. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Okay, hier ist aber ein Schloss. Passt da unser Schlüssel rein? Sieht fast so aus, wa? Ja, er passt rein. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Okay. Oh, ein Kinderversteck. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Das ist Mollys Zimmer. Wir waren gerade drinnen. Okay. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Das ist Mollys Zimmer. Wir haben gerade hier durchgeguckt. Sie hat einen Hamster. Okay. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Das ist ja süß. Sie hat eine Schublade für ihre Rennmaus gebaut zum Rennen. Okay. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Das ist so schön. Okay. Hier ist Molly mit dem Porträt. I got the sense Edie had spent a lot of time here, before my mom sealed the doors. Die arme Edie. Okay. Was in dem Buch steht, erfahren wir im nächsten Part, aber es ist echt traurig eigentlich. Molly nur 10 Jahre alt. Dann bis zum nächsten Mal. Schaltet euch nie wieder ein, wenn es euch interessiert. Bis dann, macht's gut. Ciao.